Hello, guys! It's so good to be back. Welcome to another episode of Thought TV. At this point of the video, I forgot to turn on the mic, pero maano na siya later on. Just putting on lipstick, pwede na ikuluspad. Pero nakita nga po ninyo sa kaluspad. Hello, mic test. Mic test. Oh, di ba? Nabuhay ang ating microphone, guys. So, for today's video, it's another afternoon with Timmy. Wala na lain afternoon lang yun. Siyempre, nalaman mi diri sa balay. So, about lang yun afternoon, morning, evening, and everything in between. So, there's Bobby playing. Hi, B! Wave. Wave lang. Say hi. Busy ko sa slide. Hi. And then there's Joke sniffing my lubot. Magduol ako siya. Wait lang ha. Kaya manilado siya sa gate. Gate diri nga gamay. Try na to nga dili mag-cut. Joke! Sige siya panimot sa lubot. Guys, katul kay kong ulo. I don't know why. Naligo man ko. Ah, siguro sa singot lang yun. Mm. Ha? Sige ka slide. O, tanawa na to siya mag-slide. Sige, go slide. Say hi with sa microphone. Say hi. Hi. Hi, I'm playing. I'm playing. Ano pa mong gusto ingon? Ano pa kayo gusto ingon? Kamusta imong sleep? Bad dream. Nag-bad dream daw siya. Ato siyang interviewon. Okay, so for today's video, we will interview Timmy. Si Joke. Ay, Joke, wait lang. We will interview Timmy about his afternoon nap. Joke! Shh! Nagsimuton. Sige nga, simuton ang lubot sa everyone. Karon appeal na si Timmy sa una kay. Kebs lang ni siya kang honor. Guys, i-kebs lang po rin yun akong buhok. Wait, ano sa i-fix? Wala pa tayo cut so far. Wait lang yun. Oy! Okay, so I'm not sure if it made any difference, no? Nga akong gi-fix akong hair. But check out the sky. Ay! It's a clear sky for this afternoon, but I think mag-ulan na pud ni. Let's kapo the singot sa ato ang dili dapita. Oh my god, look at my nails. Murag kailangan na gid ko mo visit kay Aya. Uy, bato naman sa atong interview. How's your afternoon nap? Kamusta imong sleep? Di ba yung ka nagbad dream ka? Unsa imong dream? Unsa imong ma-remember? Balay. Asa nga balay? Kinsa nga balay? Ako. Unsa natabo sa imong dream? Bye-bye. Dude, mommy. Sige, tanawan na nato siya mag-slide. Si Timmy Moy and si Joke. Si Joke masig pang limot sa among mga lubot. Ano siya magsimot sa lubot? Okay, so nami karon ni Timmy sa gawa sa balay. We just had our afternoon nap. Ay ako wala ko nakanap because I did something. Pero si Honor nakatulog siya for around 1 hour pod. A good 1 hour. So na-recharge na siya. So best in dula na pod mi ron. Uy, 4 minutes pa ta. Sige, unsa man tong istorya? Guys, lately no I've been contemplating yun of terminating this channel, this content here on Facebook and focus on pa si Mike and just focus on our content sa Facebook. So kana ako na siyang gina-think lately, but just this afternoon before nagmata si Timmy, I've made a decision to continue with this channel. Even though as of now we only have 28, I think 28 subscribers. So layo pa me from monetizing this channel, but it's okay.
trust the process as what they say. So I am trusting the process, and I'm committed to making more content and to consistently post good. Kay, I think ever since I've started, did you ko consistent mag-post? Like, it would take me a few months after makapost sa next video. So, I think one way para ma-monetize yun ako ang channel is to post consistently. If pwede lang lagi everyday. Pwede po ako maapas nga mag-record and then mag-edit because I have this baby to take care of. Slide, mommy. Yeah, sige kag slide. Sige, slide pa for them again. Mm. Smile! Okay, gusto ingon lang? Okay, gusto ingon. Sige. Wala. Gusto lang siya mag-slide. Sige, slide lang. So, mo to siya. Uh, unta gyud mas makapost na ko and mas regular na gyud akong pag-post. For hopefully, in 2025, which will be in less than 2 months, 2025 na in less than 2 months, ma-monetize na nato ni nga channel, as well as our Facebook. We can spend more time with Bobby without worrying about our finances because monetize na. Yay! Claiming that, manifesting. Manifesting yun, ana. Tanawon sa to si Timmy. Sige, Bi, sige, Bi. Higda. Higda na siya sa slide. Ganahan siya. O, magduol daw ko. Sige, go. So, mo to siya ang atong mga goals for next year. Yung sila, no, dito na to i-post or i-publicize atong mga goals. Kaya na ng evil eye. Well, that might be true, ang evil eye. Pero I think ma-counter gid na siya no through prayers and just strengthening our faith in God na whatever it is nga plano ni Lord for us will come into fruition one day. So hopefully, di hindi siya maigo sa evil eye akong mga proclamation and declaration. Gisapot na siya in this video. Yan ang giguba ganina. Karon nasuko siya kay di niya mabalik. Be, makita nila sa video. Di ka kabalo magbalik nga ni manggiguba. Ayaw ilabay. Kauna na ni joke. It's part of his play nga gubaon ni iyahang basketball ring. Anyway, it's just made of plastic. And then matang-tang yun ang parts. 'Di ba? Pwede siya kabalo mo ayo. So ako gapoy mag-ayo ana later on. Walay hangin. Very ano lang siya. Ay nari hangin. Kanon lang gid pod na rao. Pero lately igang gid kaayo like sumuo to siya manifesting, declaring na ma-monetize ni atong channel next year for a better future. And then, okay, so, ako siya So guys, so far 8 minutes na ta. I'm aiming for 10 minutes. Nga wala tay cut. So far so good. So I think na ako i-cut nga video. O maglas-malasan na ang time. So makapost na ko for today. Ako na naanaon kasi na ako. Hi, mommy. Hi, Tim Tim Tim. Di pa ka mag-eat? Napang hindi siya ka-snack. Di pa ka hungry? Di pa ko siya hungry because nag-lunch siya around 1 p.m. na. And we slept at 2 p.m. It's 4:24 p.m. So maybe later mangita ni siya food. The good thing is mangita gini siya food si Honor if kutumon gud siya. Eat. And if mo nang dili po ni mabalaka if di siya mukaon because we know once he gets hungry, he will ask for food. Okay guys, so less than a minute. We will end the video na. Thank you very much for watching. And we hope that you will continue to support Tot TV. I am aiming to provide more meaningful content for all of you about motherhood, about lawyering perhaps in the future, and about, just surviving this world, surviving this world with all its trials, but of course, giving back all the glory and honor to God
for all the blessings and all the favors na gihatag sa atong lives, and even sa mga challenges po na itong gina-face that molds us into a better person. No? And that's it. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bye guys. Thanks for watching. See you next video. Timmy, bye. Bye.